I will repeat a little bit of it. That is about liver, bilirubin metabolism and jaundice, and from there liver function test and different diseases of GIT, relevant diseases of GIT. Eta total ajger jayga thakche. So bilirubin er total jinishta hocche bilirubin comes from hemoglobin. It's a heme degenerative product. এবং hemoglobin is converted into heme and globin, of which globin goes into the amino acid pool. Globin goes into the amino acid pool and heme is converted into biliverdin, and after that redox reaction takes place. It is converted into bilirubin. This bilirubin, remember, it is a free bilirubin, and free bilirubin has a very high affinity for albumin. So in blood we have free bilirubin, and in blood we also have conjugated bilirubin, but in a very limited amount, and that happens due to the backflow from hepatocytes. তাহলে যখন এই অ্যালবুমিন বিলিরুবিন কমপ্লেক্স ক্রিয়েট হচ্ছে, this albumin bilirubin complex that enters into hepatocyte, we call this process as uptake. There are specific enzymes for these uptake processes, and if there are mutation in these enzymes or genes for this enzyme, there will be certain diseases. I will explain those things. And after this uptake is done, this bilirubin goes inside the liver, and there is a process called conjugation. Conjugation means there is an enzyme UDP, glucuronide transferase, UDP, glucuronide transferase. What it does, it adds on, it transfers glucuronide group to the unconjugated bilirubin and makes it conjugated. Now my query to the class is, why this conjugation, why does this conjugation is even needed initially? Okay, so yeah, correct. So basically conjugation is a process which makes bilirubin water soluble. Conjugation is a process which makes bilirubin water soluble. If conjugation doesn't happen, this unconjugated bilirubin cannot freely pass through the aqueous medium in intestine. Unless it can pass through the aqueous medium of intestine, it cannot be excreted via kidney or via stool, basically. And arekta okhane ekta jinish ghotay jetake bola enterohepatic circulation. So if we look at the whole thing very quickly, this is suppose, or I should not draw a circle here, I should draw at least a hexagon here. So this is hepatocyte. Okay, now this is hemoglobin. Suppose has come. Bilirubin has come. Bilirubin forms the albumin bilirubin complex, which goes inside the liver, and inside the liver UDPGT works and forms two complexes. One is BMG, bilirubin monoglucuronide. The second one is BDG, bilirubin diglucuronide. Okay, this BMG, BDG, these are conjugated bilirubin. These are conjugated bilirubin. Now what happens? Major part of this BMG, and this process is known as excretion. This is the excretion process. So if it goes into sinusoids, that means what? It is being excreted from hepatocyte, and ultimately this sinusoids will form what? Hepatic duct, will connect to the hepatic duct, right side and left side, right hepatic duct, left hepatic duct. They will conjoin and form what? Common hepatic duct. Common hepatic duct will go down and ultimately get connected with cystic duct. Cystic duct is coming from the gallbladder. Gallbladder is beneath the liver plane. Gallbladder is somewhere bile is stored, and bile is pulsatile release of bile happens under the action of CCK, if you remember, under the action of CCK, and also basal secretion happens. That means সারা দিন ধরে গলব্লাডার থেকে কিছু কিছু করে বাইল বেরোয়, আবার যখন সিসিকে ফাংশন করছে তখন পালসেটাইল বাইল বেরোয়। তাহলে বোঝার চেষ্টা করো, যেমন একটা ব্রথ, যে কোনো একটা হয়তো মাছের ঝোল করছো বা সামথিং, তখন জল ফোটাচ্ছ, কন্টিনিউয়াসলি ইফ ইউ গিভ সাম হিট, a little bit water will always be splashing out. সেইটা হচ্ছে সারা দিন ধরে বেরোচ্ছে। দিস ইজ বেসাল সিক্রিশন। দিস ইজ বেসাল সিক্রিশন। এই বেসাল কথাটার অর্থ কিন্তু এটা 24 আওয়ার সিক্রিশন, and it is present in any type of secretion. এই basal secretion এর ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে। There are two sorts of secretion, basal secretion and pulsatile secretion or bolus secretion. কথার অর্থ এটাই। ইনসুলিনও তাই। ইনসুলিন যে সারাদিন, আমি এখন ধরো খাইনি, আমার কি ইনসুলিন বেরোচ্ছে না? বেরোচ্ছে। কেন বেরোবে?
এখন ইনসুলিন বেরোনোর কি আছে? ধরো খাইনি, কাল রাত থেকে ধরো খাইনি, তাহলে এখন আমার ইনসুলিন কেন বেরোচ্ছে? আর ইনসুলিন যদি বেরোয় আমার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে না কেন এখন? অনেক সময় তো হয়, তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো না খেয়ে ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে চলে এসছো, কাল রাতে নেটফ্লিক্স অনেকক্ষণ চলেছে, ব্রেকফাস্ট স্কিপ করেছো, দ্যাটস ন্যাচারাল প্রোগ্রেশন টু ইট। হ্যাঁ, তাহলে এখনো হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে না কেন? কি হচ্ছে এখন এই মোমেন্টে? হেপাটিক নিওগ্লুকোজেনেসিস অ্যান্ড হেপাটিক গ্লাইকোজেনোলাইসিস, দুটো কম্বাইন করলে উই গেট দি হেপাটিক গ্লুকোজ আউটপুট। লিভার ঠিক থাকলে হাইপো হবে না, কন্টিনিউয়াসলি সে দিতে থাকবে। হবে না কি কাল রাত, আজ থেকে কাল, কাল থেকে পরশু করো ফাস্টিং, ডেফিনেটলি হাইপো হবে। কিন্তু তার আগে অল দিস পিরিয়ডিক ফাস্টিং ফেজে লিভার যদি ঠিক থাকে হাইপো হবে না। ইট অলসো গিভস ইউ অ্যানাদার আইডিয়া দ্যাট লিভার ইজ রেসপন্সিবল ফর ফাস্টিং গ্লুকোজ। তাহলে যে লোকগুলোর ফাস্টিং গ্লুকোজ বেড়ে আছে ডায়াবেটিসে, দ্যাট ইজ নট অনলি ডিউ টু প্যানক্রিয়াটিক ডিফেক্ট or not only due to insulin defect, that may also be due to fasting, that may also be due to liver defect. ক্লিয়ার? ভীষণ কমন ফ্যাটি লিভার আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম লোকের থাকে, এবং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি contributes to the fasting hyperglycemia. That's separate endocrine part, somebody later that will be discussed down the course. এবারে যেটা আসছে, তাহলে আমাদের এই অবধি কি পেলাম? এটা এক্সক্রিশন হয়ে গেল, দিস কনজুগেটেড বিলিরুবিন ইজ এক্সক্রিটেড। সো কোথায় এটা যাচ্ছে? সিস্টিক ডাক্ট, হেপাটিক ডাক্ট, it forms common bile duct. Common bile duct goes to close to the second part of duodenum. Just before entering into that part, it is also connected or conjoined with pancreatic duct, and that area is known as ampulla of Vater. And the opening there, it is a valve system, and that name is sphincter of Oddi. Ultimately, it is opened into intestine, second part of duodenum and duodenum itself actually. So it is opened into intestine. So what happens then? The bile that is secreted from liver and this bilirubin conjugated that is secreted from liver, that goes into intestine. And when it goes into intestine, as it is conjugated, it will be converted into multiple other substances. Many substances are there. Some of them are color forming substances, some of them are non-color forming substances. কিছু transparent substance কিছু তৈরি হয়, কিছু নন ট্রান্সপারেন্ট সাবস্টেন্স তৈরি হয়। সো বেসিক্যালি যেগুলো এরপরে তৈরি হয়, ইট ইজ কনভার্টেড টু ইউরোবিলিনোজেন, ইউরোবিলিন, স্টার্কোবিলিন, এবং আ পার্ট অফ দিস ইজ অ্যাগেন অ্যাবজর্বড ইনটু দি কিডনি। যেই ব্লাড স্ট্রিম, এনিথিং গোজ ব্যাক টু ব্লাড স্ট্রিম উইল আলটিমেটলি দ্যার ফেট ইজ বিং এক্সক্রিটেড ভিয়া কিডনি, যদি সেটা অ্যাকোয়াস সলিবল হয়। কিডনি অ্যাকোয়াস সলিবল জিনিসকে বের করে দেবে। সো বেসিক্যালি যে ইউরোবিলিন তৈরি হচ্ছে, দ্যাট গোজ ইনটু দি কিডনি অ্যান্ড আ পার্ট অফ ইট, দুটো জিনিস ঘটছে। তাহলে এখান থেকে যে এই জিনিসটা বেরোলো, ইট গোজ টু দি actually happening. This area is intestine to blood, blood is connected to kidney, correct? এইটাই যাচ্ছে। এইখানে যে তৈরি হচ্ছে বিএমজি বিডিজি, a fragment of this may go back to হতে পারে খুব অল্প, যেটা কি করছে ব্লাডে গিয়ে কনজুগেটেড বিলিরুবিনের লেভেলটা দিচ্ছে। এইখান থেকে যে ফ্র্যাগমেন্ট, একটা খুব মিনিমাল ফ্র্যাগমেন্ট ক্যান গো ব্যাক টু ব্লাড, দ্যাট ইজ 0.1। হেপাটোসাইট থেকে কিছু ব্লাডে ব্যাক করে যেতে পারে উইদাউট গোয়িং ইন আ প্রসপেক্টিভ ম্যানার, এই কথাটা খেয়াল রাখবে। সেকেন্ড যে পয়েন্টটা এখানে আসছে, intestine থেকে definitely things are going into blood, and that is following the normal process of absorption. intestine থেকে যাচ্ছে, এবং whatever goes to blood that goes to kidney. intestine এর মধ্যে ultimately there is formation by the action of bacteria, there is formation of stercobilin, and stercobilin is the pigment that gives stool its characteristic color. So stercobilin, and it is the pigment that gives stool its characteristic color. So jodi by any means suppose you have a problem here, that means anywhere from hepatocyte up to intestine, stercobilin থাকবে না থাকবে না? stercobilin ফর্ম হবে না হবে না? You got my point? হেপাটোসাইট মানে লিভারের পর থেকে, লিভারের পরে কি আসছে? বাইল ডাক্ট, বাইল ডাক্টের পরে কি আসছে? ইন্টেস্টিন বেসিক্যালি। সো ইন্টেস্টিন এবং ওই যে স্ফিংক্টার অফ অডি, ওই এরিয়াটা অ্যাম্পুলারি এরিয়া, এখানে যদি কোনো ব্লক থাকে, ইফ দেয়ার ইজ এনি ব্লক, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু স্টার্কোবিলিন? ফেট অফ স্টার্কোবিলিন তৈরি হবে। কি থেকে স্টার্কোবিলিন তৈরি হচ্ছে? বিলিরুবিন, কনজুগেটেড বিলিরুবিন।
কনজুগেটেড বিলিরুবিন কোথা থেকে আসছে? লিভার ইটসেলফ। তাহলে যদি সেটা আসা বন্ধ হয়ে যায় ডিউ টু সাম ব্লক, হোয়াট উইল হ্যাপেন? সার্কোবিলিন তৈরি হবে না। সো হোয়াট উইল বি দ্য কালার অফ স্টুল? ক্লে কালার, হোয়াইট কালার, নো কালার। সাডেনলি পেশেন্ট বলবে আমার এই স্টুলটা এরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি, ক্লে কালার। সো পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং জন্ডিস উইথ আ হোয়াইট কালার স্টুল। ইয়েলো স্কিন, হোয়াইট স্টুল। কখন হয়? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। অবস্ট্রাকশন কোথায়? এই যে ক্রসটা দিয়েছি, এটাই অবস্ট্রাকশন। দিস অবস্ট্রাকশন ক্যান বি এনিওয়্যার। কমন বাইল ডাক্টে একটা স্টোন আছে and that is obstructing the bile flow, that can cause this. প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের মুখে at that area, at the beginning of that, সেখানে একটা স্টোন আছে and that is obstructing the flow. Ampulla and peripheral to ampular, we call it periampullary pathology. Very common, very important, because a lot of malignancies are very severe malignancies happen over there. So periampullary pathology, periampullary obstruction, sphincter of body ওখানে একটা obstruction হয়ে রয়েছে। If these are happening, definitely conjugated bilirubin cannot enter. If these are happening, conjugated bilirubin cannot enter the intestine. Absolutely, in that case, there will be no stercobilin. If there is no stercobilin, stool color will be clay. So this clay মানে মাটির মতো একদম, এই চক। Clay means this chalk. এই একদমই হোয়াইটিশ একখানা কালার আসবে বেসিক্যালি স্টুলের। পেল কালারও ইউ ক্যান সে। সো এইটা প্রশ্ন আসে, পেল কালার স্টুল or clay color stool is found in obstructive jaundice. Explain why. 5 marks এর কোশ্চেন আসে। So 5 marks এর কোশ্চেন আসে। So this one you need to remember. Okay. Then এটা কি? অ্যালবুমিন বিলিরুবিন কমপ্লেক্স। কোথায় ঢুকছে? হেপাটোসাইট। এখানে অনেকগুলো এনজাইম কাজ করে। ধরো ডিউ টু সাম রিজন দিস আপটেক মেথড ইজ ডেফিশিয়েন্ট, কি হবে? কনজুগেশন হবে না। বিলিরুবিন তৈরি হচ্ছে, বিলিরুবিন ইজ ফর্মড ইন ব্লাড, বাট সাপোজ দ্য আপটেক মেকানিজম ইজ ডেফিশিয়েন্ট, কি হবে? কনজুগেশন হবে না। সো হোয়াট উইল বি দ্য ব্লাড পিকচার? ব্লাডে কি থাকবে? বিলিরুবিন বেশি থাকবে না কম থাকবে ব্লাডে? ব্লাডে বিলিরুবিন কি থাকবে? বেশি। কারা কারা হাত তোলো তো বেশি থাকবে বলছো? 3টে ক্যাটাগরি, একদল বেশি থাকবে, একদল কম থাকবে, আর একদল ঘুমাচ্ছে। 3টে তো ক্যাটাগরি। তো এর মধ্যে কারা কারা বলছে বেশি থাকবে? ইফ দেয়ার ইজ নো আপটেক। মাত্র 2 জন বলছে বিলিরুবিন বেশি থাকবে ব্লাডে। বিলিরুবিন কম থাকবে কারা কারা বলছে? 4 আর 2 6 জন আছে তো বোধহয় এখানে, না আমাদের টোটাল? ও মাই গুডনেস, 7 8। তুমি তো দুটোতেই বোধহয় হাত তুললে, কম বেশি। এরা ওই দুটো লাইনের মাঝখানে ভোট দিয়ে দেয়। যাই হোক, ভালো কথা। তো কম থাকবে কেন মনে হচ্ছে? এই বিলিরুবিনটা কোথায় যাবে গো? আমি যখন ব্লাড নেব তখন কি হবে? বেশি থাকবে, বেশি থাকবে বিলিরুবিন, বেশি থাকবে বিলিরুবিন। তো মেটাবলিজমই হচ্ছে না। ইফ দেয়ার ইজ নো মেটাবলিজম অফ বিলিরুবিন, অবভিয়াসলি বিলিরুবিন উইল রিমেন ইন ব্লাড। কিন্তু কি করে বুঝবো? ইট উইল বি আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন। সো আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনটা বেশি থাকবে। সো দ্য পেশেন্ট উইল বি জন্ডিসড or patient will be having slightly high bilirubin. যখনই আমরা লিভার ফাংশন টেস্ট দেখছি, এক্ষুনি পড়াবো, সেখানে থাকছে হচ্ছে টোটাল বিলিরুবিন। এন্ড নেক্সট লাইনে আমরা দুটো জিনিস দেখি, ওয়ান ইজ আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন, দি আদার ইজ কনজুগেটেড বিলিরুবিন। আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনকেই বলা হয় ইনডিরেক্ট বিলিরুবিন, কনজুগেটেড বিলিরুবিনকে বলা হয় ডিরেক্ট বিলিরুবিন। So in such case, when uptake is deficient, total bilirubin will be high, unconjugated will be very high, direct may be high, direct may be low, whatever. Direct will be very disproportionate to unconjugated bilirubin. Clear হয়ে গেল জিনিসটা? কেন হতে পারে আপটেকে প্রবলেম? What are the reasons? আপটেক প্রবলেম কেন হতে পারে? This way you try to find out. এভাবেই ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন হবে। আপটেকে প্রবলেম কখন হতে পারে? এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি। ভেরি গুড, একটা তো বলেই দিয়েছি এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি। ইফ দেয়ার ইজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি, আপটেক। আপটেক মানে কি?
তুমি এখানে ঢুকছো, একটা লোক রিসেপশনে দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমাকে ভিতরে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে, দ্যাট ইজ আপটেক ইস্যু। তাহলে আপটেকে প্রবলেম হতে পারে যদি ওই লোকটা কাজ না করে বা দরজা ঠিক করে না খোলে। ক্লিয়ার এভরিবডি? আর কখন হতে পারে? যদি বাইরে 500 লোক হয়ে যায়, আমার ক্যাপাসিটি 10টা আপটেক করার, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? 490 will remain in the blood. So if there is more bilirubin production, even in that case there will be unconjugated hyperbilirubinemia. যদি bilirubin production বাড়ে তাহলেও we will get more unconjugated bilirubin in blood. Tell me one condition where bilirubin production is more. Think in the logical way. প্রত্যেকে বই পড়ার দরকার না। Gilbert syndrome bilirubin production is not more. You are correct here, you are here, but Gilbert syndrome bilirubin production is not more. Tell me one, bilirubin কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে? So if there is hemoglobin lysis, more and more hemoglobin lysis, we call it hemolysis. তাহলে hemolysis হলে bilirubin এর কি হবে? Production will be more. That may be overshooting the capacity of uptake. Clear? তাহলে যতগুলো ম্যালেরিয়া এই কারণে হয়, ম্যালেরিয়ার সাথে জন্ডিসটা এই কারণে হয়, বিকজ অফ দি টক্সিন মিডিয়েটেড হিমোলাইসিস। প্রচুর বিলিরুবিন তৈরি হয়ে যায়, লিভারের ক্যাপাসিটির উপরে বিলিরুবিন তৈরি হয়ে যায়। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিবডি? ইন মেনি ডিজিজ, ইট ক্যান বি হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, it can be malaria, it can be any drug induced hemolysis. Wherever there is breakdown of blood hemoglobin, more bilirubin will be created or formed, and this is unconjugated variety, because from hemoglobin which comes, that is ABC, free bilirubin and ABC. Clear everybody? Understood? তাহলে unconjugated bilirubin hyperbilirubinemia হতে পারে if either production is high or uptake is low. These are the two conditions যেখানে unconjugated hyperbilirubinemia হতে পারে। If production is high, uptake is low. The third condition might be if conjugation is low. তাহলে তো conjugated এ কনভার্ট করছে না। Even in that case, you will have more bilirubin, more unconjugated bilirubin here. এইবারে there are certain conditions where this enzyme is deficient. এনজাইম, এই এনজাইমে কেন হতে পারে? ডিউ টু কনজেনিটাল ইস্যু, ডিউ টু জেনেটিক ডিফেক্ট, এনজাইমটাই তৈরি হয় না। সো দেয়ার আর টু সিনড্রোমস যাতে এই সিচুয়েশনটা আসে, যেখানে আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া হয়। টু কন্ডিশন ওয়ার আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া হ্যাপেন্স ডিউ টু জেনেটিক্যালি রিডিউসড আপটেক মেকানিজম। Are the condition. Krigler-Nazareno, you will be getting type 1, type 2, you will be getting. So Gilbert syndrome, এটা ভীষণ কমন, আমাদের মধ্যে অনেকের থাকে। Gilbert syndrome হয় isolated unconjugated hyperbilirubinemia. Isolated মানে LFT, লিভার ফাংশন টেস্টের অন্য কিছু প্যারামিটার খারাপ হয়নি, অন্য কোনো প্যারামিটার খারাপ হয়নি। প্রোটিন লেভেল ইজ ওকে, SGPT, SGOT level is okay, GGT level is okay, only bilirubin is high because unconjugated bilirubin is high. Even conjugated bilirubin is okay, and it is a milder form. এদের কোনোদিন 2 এর থেকে খুব বেশি যায় না। নর্মাল বিলিরুবিন, টোটাল বিলিরুবিন লেভেল 0.8 to 1.2, 0.8 to 1.2, এই রেঞ্জে নর্মাল বিলিরুবিন লেভেলটা থাকে। ডিপেন্ডিং অন ল্যাব, ইট মে বি স্লাইটলি হাই, স্লাইটলি লো, 1.3 এরকম রেঞ্জে, সামটাইমস ইট মে বি। এইবারে তার মধ্যে কি, তার মধ্যে 80% ইজ আনকনজুগেটেড, 20% ইজ কনজুগেটেড। আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া গিলবার্ট সিনড্রোমে 2 এর কাছাকাছি থাকে। সো দে উইল অলওয়েজ বি হ্যাভিং আ লিটল বিট অফ মাইল্ড জন্ডিস বিকজ অফ দি হাই আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া উইদাউট এনি আদার ক্লিনিক্যাল সিমটম। ওদের কোনো অসুবিধা থাকে না, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবল অ্যান্ড নো ট্রিটমেন্ট নেসেসারি, কিচ্ছু দরকার নেই। কিন্তু অনেক সময় হয় কি, ওই লিভার ফাংশন দেখবে ওই একটু আনকনজুগেটেড বেড়ে আছে, এক গুচ্ছের সাপ্লিমেন্ট দিয়ে রাখা আছে। Many prescriptions you will be seeing. That's not necessary. Gilbert syndrome is very common here. Gilbert and its variety very very common. অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাবে।
হ্যাঁ, পেশেন্ট এসে বলবে জন্ডিস হয়েছিল, হাতে সুতো টুতো বেঁধেছি, 21 দিন বাড়িতে শুয়েছিলাম, শুধু গ্লুকন ডি খেয়েছি, খেয়ে সুগারটা হয়েছে। জন্ডিসটা ছিল না, কিন্তু এবার সুগারটা সে অ্যাচিভ করতে পেরেছে। সো দিস মাইট হ্যাপেন, দ্যাটস দ্য ডেথ অফ লজিক। এই ওয়েতে আমাদের ব্যবস্থাগুলো চলে। তো এইটাই কিচ্ছু করার দরকার নেই। কামিং টু দ্য ক্রিগলার নেজার, সেটা দ্যাট ইজ মোর কনজেনিটাল, একদম ফ্রম বার্থ থেকে থাকে, অ্যান্ড দিস ইজ মোর সিরিয়াস। এর আপটেক একদমই হয় না। সো দেয়ার উইল বি লট অফ প্রবলেম, এবং এগুলো বাচ্চা বয়সেই এরা দে ক্যান ডাই। একটা ভ্যারাইটিতে ইউটেরো ডেথ হয়ে যায়, আরেকটা ভ্যারাইটিতে নিউনেটাল ফেজে বা ইনফ্যান্সিতে ডেথ হয়ে যেতে পারে, বিকজ অফ মোর সিরিয়াস থিং। সো অ্যাডাল্ট পেশেন্ট উইথ ক্রিগলার নেজার অলমোস্ট তুমি পাবে না। সো যা পাবো আমরা, দ্যাট ইজ দি গিলবার্ট সিন্ড্রোম। সিমিলারলি জেনেটিক কনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়াও কিছু হয়। জেনেটিক কনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া কখন হবে? ইফ excretory enzymes are not working properly. Excretion না হলে কি হবে? There will be backflow of more and more conjugated bilirubin. So there are two syndrome যেখানে direct bilirubin conjugated bilirubin টা বেড়ে যায়, direct or conjugated bilirubin এর লেভেলটা বাড়ে, and this is due to genetic reason. হসপিতে আসতে পারে ডাবিন জনসন syndrome. The second is Rotor syndrome. এই দুটো নাম মনে রাখলেই চলবে। These are conjugated hyperbilirubinemia. আরো ইজি ওয়ে হাউ টু রিমেম্বার, DR, doctors are conjugated, you will remember whole life. So ডাবিন জনসন সিনড্রোম নইলে খুব কনফিউশন হয় পরীক্ষা, এটা কনজুগেটেড ছিল না হাইপার কি ছিল, দাও পাশের লোকের থেকে জিজ্ঞেস করলে ঠিকঠাকে আবার কেটে ভুল করে দিল। অনেকেই করে এমসিকিউতে ঠিকঠাক কেটে পাশের লোকের থেকে জেনে ভুলটা লিখে চলে আসে, পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় আর কি। এমসিকিউ একটা প্যাটার্ন থাকে, মানে তোমাদের যে খাতা টাতা হয় তাতে প্যাটার্ন থাকে, তাতে মোটামুটি একতার পরিচয় মারাত্মকভাবে পাওয়া যায়। এক একটা কোহর্টে একই প্যাটার্নে সবাই এক ভুল লিখতে থাকে আর কি। এইখানে বোঝা যায় যে মেডিকেল শিক্ষায় পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস কতটা জরুরি। হ্যাঁ, মানে মরলে একসাথেই সবাই মরে, কেউ ইট মানে ওই যে সেই যায় না যে দুজন তিনজন একসাথে পুকুরে ঝাঁপ দেয়, চোখ বেঁধে আর কি, একজন ইটটাকে ফেললো, ওটা কেউ ফেলেই না দেখি, সবাই ঝাঁপ দিচ্ছে আর কি, একই জিনিস। কেউ ঠিক লিখলেও ভুল করে, ওটা করবে না। তুমি যার থেকে জানছো সে তোমার থেকে কম জানতে পারে, এটা এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। যাই হোক, ডাবিন জনসন সিনড্রোম, রোডর সিনড্রোম, আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া। ক্লিয়ার হয়ে গেল এই জায়গাতে? LFT, we are coming to liver function test, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, we need to identify। ভ্যালু নিয়ে ভাবতে হবে না, you don't have to worry about the values। liver function test কোন জায়গায় দেখবো এবং এটা থেকে কি ইন্টারপ্রেট করবো, that's the point। liver function test parameters we don't have to worry, we just have to think of what this signifies and which disease is happening underneath, এইটুকু বুঝলে চলে যাবে liver function। তো so in case of liver function, first we will be looking at total bilirubin। liver function এ প্রথমে আমরা দেখব total bilirubin এর আন্ডারে will be checking indirect bilirubin and direct bilirubin, on the basis of that we can identify whether this jaundice is by the way everybody knows bilirubin না বলে কথা বলবে yellowish discoloration of skin and mucous membrane due to increase in serum bilirubin level, that is jaundice। and usually clinical jaundice happens suppose যখন 2 বা 3 এর উপরে জিনিসটা চলে যাচ্ছে, তার আগে আমরা বলবো না, তার আগে latent jaundice basically। so clinical jaundice বলো তখন কি হচ্ছে, total bilirubin is increasing, most likely one type of bilirubin is increasing or two types of bilirubin can also be increased, এইটা বুঝতে হবে। তো 3 types of jaundice, on the basis of that we can classify। তাতে যদি ভাবো what is prehepatic, the cause of jaundice is before the liver, so hemolysis or uptake problem, cause of jaundice টা liver hepatocyte এর আগে, the pathology lies before hepatocyte। তাহলে কোথায় প্যাথোলজিটা রয়েছে? ব্লাডে, because bilirubin কোথায় তৈরি হচ্ছে? blood থেকে ultimately it goes into the liver, so somewhere there it is present। hepatic jaundice, so problem is in hepatocyte, and commonest cause আমাদের ম্যাক্সিমাম এর যাদের যাদের হেপাটাইটিস হয়েছে, that's the commonest cause। so injury to hepatocyte that causes the, that can happen due to many reasons। virus is very common, hepatitis A, B, C যেগুলো রয়েছে, ই, দিস ভাইরাস আর ভেরি কমন। তার সাথে সাথে দ্যাট ক্যান বি ডিউ টু ড্রাগ ইনডিউসড,
that can be due to metabolite induced, that can be due to chemical induced, multiple reasons. That alcoholic hepatocyte যেখানে alcohol damage করছে hepatocyte. So in such cases what will happen, যদি hepatocyte damage হয় কি পাবো, bilirubin বাড়বে, simultaneously hepatocyte এর মধ্যে থাকা some enzyme level বাড়বে, because hepatocytes contain certain enzymes. If hepatocytes are damaged, enzymes which are inside hepatocyte, they will also go up in blood. And আর কি, total bilirubin বাড়বে, indirect বাড়বে, direct বাড়বে, তিনটেই বাড়বে, because indirect is also present in hepatocyte and indirect is converted into direct, that is also stored in hepatocyte, so everything will go up. So in hepatic jaundice we will see a mixed picture. Hepatic jaundice we will see in a mixed picture. And third is post hepatic, that means what, after the hepatocyte. So that means excretory problem, or that means there is some block, there is some obstruction. Obstructive jaundice মানে কি, there is some obstruction in the bile flow. Clear? তাহলে সেই যদি পোস্ট হেপাটিক হয় আমরা কি পাবো, direct bilirubin will go up, indirect will remain normal, direct will go up, and since direct is going up, total is also going up. Totalটা বাড়বেই, jaundice হলে total বাড়বেই. To classify we have to look at the unconjugated and conjugated. Clear everybody? Clear? তাহলে total fatty liver can be due to alcohol, can be due to paracetamol poisoning, বিভিন্ন কারণে এই ড্যামেজ হতে পারে, and that can lead to SGOT going high, SGPT going high. এখন এর জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, but remember the ratio also is very important, because SGPT SGOT ratio, that will give us some idea about whether this liver damage is due to alcohol or not. AST ALT ratio, AST মানে SGOT, ALT মানে SGPT. Remember of which? ALT AST কিভাবে মাথায় রাখবে? LT এত বড় করলাম কেন? L for liver. So ALT is more liver specific. ALT is more liver specific. আর ওই যে SGOT যেটা, সরি এটা যেটা আছে, AST যেটা আছে, ASTS স্কেলিটাল মাসেলেও পাওয়া যায়, কার্ডিওমায়োসাইটেও পাওয়া যায়, লিভারেও পাওয়া যায়, আবার হার্টেও পাওয়া যায়। সো দ্যাট অলসো ইনক্রিজেস আফটার হার্ট অ্যাটাক। ওটা লিভার ইস্যু নয়, দ্যাট ইনক্রিজেস আফটার হার্ট অ্যাটাক, সেটাও হতে পারে, আবার লিভারেও পাওয়া যায়। সো দ্যাট ইজ লেস স্পেসিফিক, লিভার স্পেসিফিক। অনেক কারণে পাওয়া যেতে পারে, লিভার ইজ অলসো ওয়ান কজ, but ALT is more liver specific. That's why এই L টাকে বড় করলাম, so that you can remember. So usually what happens, এদের রেশিওর উপর বেস করে we can identify whether this is a non-alcoholic disease or an alcoholic disease. রেশিও রয়েছে, তোমাদের জন্য আর কিছু এখন এই at this point লাগবে না, but you just have to remember we can specify the etiology, means we can specify the cause just by looking at the LFT. এরপরে আর কি থাকবে? এরপরে আছে alkaline phosphatase, that is phosphatase. কোথায় থাকে? মাল্টিপল সোর্সেস, হেপাটোসাইটে থাকতে পারে, বোনসে থাকতে পারে, প্ল্যাসেন্টায় থাকে। সো দেয়ার আর মাল্টিপল সোর্সেস অ্যালকালাইন ফসফেটেস। কখন অ্যালকালাইন ফসফেটেস বাড়ে? ইফ দেয়ার ইজ অ্যান হেপাটোসাইট ড্যামেজ অর অবস্ট্রাকশন, আইদার হেপাটোসাইট ড্যামেজ হচ্ছে অর অবস্ট্রাকশন, অ্যালকালাইন ফসফেটেস মে গো আপ। ইফ দেয়ার ইজ আ বোন প্যাথোলজি, অ্যালকালাইন ফসফেটেস মে গো আপ। 4 বছর আগে তোমাদের প্রত্যেকের অ্যালকালাইন ফসফেটেস বেশি ছিল, মোস্ট অফ ইউ, বিকজ ইউ আর গোয়িং থ্রু পিউবার্টি, ইভেন অ্যাট দ্যাট। সো গ্রোথ, যখন অ্যাডোলেসেন্সে গ্রোথ হচ্ছে, সেই সময় স্কেলিটাল গ্রোথ যখন হচ্ছে, অ্যালকালাইন ফসফেটেস বেশি থাকবে। তাহলে কোশ্চেনে যদি আসে 14 বছরের ছেলে এলএফটি নিয়ে এসছে, 14-year-old guy has come to you with LFT showing all values normal, ALP is high, that means alkaline phosphatase is high. What is the treatment? No treatment is required. Growth is happening, that's natural. That's natural, no treatment is required. ওখানেও আর কোনো লিভার সাপ্লিমেন্ট, লিভারটা একটু খারাপ আছে, একটু এটা খান, একটু সেটা খান, কোনো দরকার নেই। That is growth, simple. Similarly, pregnancy, alkaline phosphatase বা প্ল্যাসেন্টা থেকে সিক্রেটেড হচ্ছে, অ্যালকালাইন ফসফেটেস সিক্রেটেড হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রবলেম আছে, যেখানে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ সার্টেন ইন সার্টেন ওয়ে। ইফ দেয়ার ইজ আ বোনি ডিজিজ, ফ্র্যাকচার, হিলিং ফ্র্যাকচার, তাতে অসুবিধা নেই। But in some bone carcinoma, cancer related to bone, even in that case, alkaline phosphatase may go up. So তোমাকে বুঝতে হবে whether this alkaline phosphatase is liver specific
or non-liver specific. কি করে বুঝবো? So next thing which is important, gamma glutamyl transferase. This is known as GGT, another enzyme. এটাও কখন বাড়ে? In case of obstruction. তাহলে in case of obstruction and hepatocyte damage, GGT increases. এবং GGT is quite specific to alcohol. Chronic alcoholic যারা তাদের GGT বেড়ে থাকে। ওই AST-ALT রেশিও আর ক্রনিক অ্যালকোহলিক GGT বাড়লে তুমি পেশেন্ট যতই বলবে যে আপনি কি কোনো রকম অ্যালকোহল নেন, না না 6 বছর আগে লাস্ট নিয়েছিলাম, তুমি বুঝবে ওই 6 বছরটা গতকাল ছিল। সো অনেক পেশেন্ট এসে বলতে থাকবে, দেখবে জিজিটি হাই হয়ে রয়েছে প্রচুর, হ্যাঁ, আর 49 হয়তো আপার লিমিট, 213 হয়ে রয়েছে, AST-ALT রেশিও পুরো ডিরেঞ্জ, লোকটাকে দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে ও হয়তো মানে দাঁড়াতেও পারছে না ঠিক করে, বলছে কিন্তু না আমি অ্যালকোহল কিছু খাই না, কি বলছেন। তো এই জিনিসটা এইগুলো থেকে ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই। আরো কয়েকটা জায়গা আছে, ইফ দেয়ার ইজ অ্যালকোহলিজম বুঝতে পারা যায়, মিন কর্পাসকুলার ভলিউম সেটা বেশি থাকে একটা টাইমের পরে। Obviously, one peg or two will not do that. These are in chronic alcoholics, যারা 5 বছর 6 বছর 10 বছর ধরে রেগুলার at a very high level alcohol intake করে যাচ্ছে, and that also in impure alcohol যদি হয় তাহলে আরো চান্স বাড়ে। all the country liquors তাদের যেহেতু অ্যালকোহল লেভেলটা অনেকটা বেশি থাকে, 70% 80% থাকলে, এমনিও ফরেন লিকারের ক্ষেত্রেও it can happen if somebody takes it for a very long period. লিভারের উপরে ডেফিনেটলি এফেক্ট আসবে, কারণ অ্যালকোহল ইজ মেটাবোলাইজড টু লিভার ভিয়া অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেস, ওই পাথওয়েতে এটা, এবং একটা টাইমের পরে ডেফিনেটলি দ্যাট উইল গো ডাউন। ক্লিয়ার? সো basically GGT is another enzyme which is increased in case of alcoholic liver disease and also in increase in case there is any obstructive pathology. Clear? এখানে একটা মজার জিনিস আছে যেটা it will help you all through your life. Suppose everybody can see na this one? Okay. Alkaline phosphatase GGT. So the patient has come to you. You are saying alkaline phosphatase is very, very high, GGT is normal. কি হতে পারে? লিভার ইস্যু আছে? No. Most likely it is somewhere else. Pregnancy হতে পারে, আবার বোন ইস্যু হতে পারে। আর ভেরি ভেরি হাই বলেছি, দ্যাট ইজ নট ন্যাচারাল। গ্রোথের সময় এত বিরাট হাই হয় না। তো তার মানে দেয়ার মাস্ট বি সাম বোন লিশন, ওটাকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো ইউজুয়ালি উই হ্যাভ টু সি whether GGT and ALP moving in equal direction at equal level, মানে দুটোই সেম ডিরেকশনে বাড়ছে, মিনস ইট ইজ অবস্ট্রাকশন। ক্লিয়ার? তাহলে টোটাল জিনিসটা যদি আমরা এখানে দেখি, টোটাল বিলিরুবিন ইনক্রিজ ইন কেস অফ জন্ডিস ডিউ টু এনি কজ, ডিরেক্ট বিলিরুবিন ইনক্রিজ if there is obstruction, indirect bilirubin increases if there is prehepatic pathology, both increases if there is mixed pathology, that means hepatocyte is being damaged. ALT, AST, these are the enzymes from liver. It increases when there is a hepatocellular damage due to any cause. It can be non-alcoholic cause, it can be alcoholic cause. From here we can identify right now for your level not required. Alkaline phosphatase GGT, these are other enzymes. These also signifies liver injury, but alkaline phosphatase is not very specific to liver. It can increase in case of bony lesion, can increase in puberty, can increase when there is a presence of placenta. Clear? আর কি আমরা দেখব? We will also see লিভারের মধ্যে, লেপটির মধ্যে উইল সি প্রোটিন, ইন প্রোটিন উইল চেক ফর অ্যালবুমিন অ্যান্ড গ্লোবিউলিন, এই দুটো দেখবো। সো দিজ আর দি প্লাজমা প্রোটিনস, অ্যালবুমিন অ্যান্ড গ্লোবিউলিন, অ্যান্ড দিজ আর ফর্মড ফ্রম লিভার। সো ইন কেস অফ লিভার ডিজিজ, অ্যালবুমিন অ্যান্ড গ্লোবিউলিন লেভেল উইল চেঞ্জ, of which, remember this, albumin is very specific for liver because entire albumin is formed in liver. Globulin, a part of globulin is formed in liver, rest is formed elsewhere. So in liver disease, normally albumin is to globulin ratio, albumin is to globulin ratio is to 1.
Normal albumin is to globulin ratio is 1.7:1, which signifies that albumin level is 1.7 times the globulin level. মানে globulin level যদি 3 হয়, albumin level somewhere around 4.7, 4.8 এরকম একটা রেঞ্জে albumin level থাকবে। But in case of chronic liver disease, what will happen? It should be also chronic liver disease, because albumin has a plasma albumin has a T half, plasma T half of 21 days. তাহলে মোটামুটি 1 মাসের কম যদি লিভার ডিজিজ হয়, অ্যালবুমিন লেভেলটা ওভাবে কমবে না। ক্লিয়ার এভরিবডি? 3 দিনের লিভার ডিজিজ, 7 দিনের লিভার ডিজিজ, অ্যালবুমিন লেভেল উইল নট চেঞ্জ। আন্ডারস্টুড? তাহলে অ্যালবুমিন লেভেল কমছে মানে লিভার ইজ ড্যামেজ ফর ফিউ উইকস। গ্লোবিউলিনের লেভেলটা কি হবে? অ্যালবুমিন কমবে ভীষণ বেশি, গ্লোবিউলিনও কমবে, বাট গ্লোবিউলিন হ্যাজ আদার সোর্সেস, সো গ্লোবিউলিন লেভেল উইল নট ফল দ্যাট মাচ। So there will be one thing which we call AG ratio reversal. What is that? Albumin levelটা অনেক কমে যাবে, গ্লোবিউল লেভেলটাও একটু কমবে, কিন্তু AG রেশিওটা 1.7:1 থাকবে না, উল্টে যাবে। অ্যালবুমিন কমে যাবে, গ্লোবিউলিন বেড়ে যাবে। AG ratio reversal, that is albumin globulin ratio reversal. Normally albumin should be 1.5 to 1.7 times higher than globulin, but in some cases when albumin is low, globulin high, we call it ratio reversal. That happens when there is specific liver injury, because liver injury is reducing albumin and globulin, but it is reducing albumin more than it is reducing globulin, because globulin is also formed from other sources. Clear everybody? তাহলে AG ratio reversal, albumin কমে গেল, এটা বেড়ে গেল, মানে chronic liver disease. Again, এটা অ্যাকিউট নয় তো, কালকে একটা হেপাটাইটিস হয়েছে, আজকে কমবে না অ্যালবুমিন, কারণ বিকজ দ্যাট রিকোয়ার সাম ফিউ উইকস। টি হাফ লাইফটাই হচ্ছে তোমার 21 দিন, 20 থেকে 21 দিন। ডেফিনেটলি ইট উইল টেক সাম টাইম। নেক্সট ওয়ান দ্যাট উই নিড টু চেক ইন কেস অফ LFT liver function test, that is prothrombin time and international normalized ratio, that is PT-INR. PT কেন দেখি? এটা কি দেখি এটা দিয়ে? So there are certain vitamin K dependent clotting factors. Clotting factors কি আছে? কি করে clotting factors? ধরো আমার হাত কেটে গেল, কি হবে? What will be the thing? Blood বেরোবে। If there is a cut injury, there will be bleeding. Clear? ব্লিডিংটা হলে তারপর কি হবে? বডি ওটাকে বন্ধ করার তো চেষ্টা করবে। Body has certain mechanism to stop bleeding. Yeah? So কি প্রসেস হয়? If there is a bleeding, সেটা বন্ধ করতে বডি কি প্রসেস করে? কারা ব্লিডিং বন্ধ করে বলো তো বডিতে? প্লেটলেট, ওকে, clotting factor, coagulation cascade, if you remember, coagulation cascade. Anything else? শুরুতেই coagulation cascade হয়। 9:43 ব্লিডিং শুরু হলো, 9:43 কি অ্যাক্টিভেটেড আছে? That's the answer. খুব ভালো বলেছে। ভেসোকনস্ট্রিকশন, ইমিডিয়েটলি ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হয়, ইমিডিয়েট ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট লেভেল, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি হিমোস্ট্যাসিস। তারপরে কি আসছে? প্লেটলেট প্লাক ফর্মেশন, অ্যান্ড থার্ড ইজ কোয়াগুলেশন ক্যাসকেড। So coagulation cascade will be started in a few minutes. So 3 মিনিট, 4 মিনিট, 5 মিনিটে গিয়ে it will close it. এই কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর, এর মধ্যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, ফ্যাক্টর 1, 2, 3, 4 করে একদম 13 অব্দি ফ্যাক্টর আছে। ক্লিয়ার? এর মধ্যে there are 4 factors which are vitamin K dependent. 2, 7, 9, 10. Always do remember, you will be asked in the examination. And these factors are formed in liver. This vitamin K functions, this is also happening in liver. So in liver disease, what will happen? These factors will go down. So what will happen? Bleeding time, clotting time, coagulation time, all will be deranged, of which prothrombin time will definitely be deranged, এবং এটা বেড়ে যাবে। So acute liver injury to we can find PT-INR going up slightly high. Remember, chronic এর ক্ষেত্রে তো definitely it will be high, simultaneously albumin will be high, but PT-INR ratio deranged করছে in liver disease because of this problem in coagulation
factors, vitamin K dependent coagulation factors. So this is all about the liver function test. এই পয়েন্টগুলো লিখে এলে you will be getting full marks. Bilirubin বলতে হবে, এনজাইমস বলতে হবে, SGPT, SGOT এগুলোর ক্ষেত্রে বলতে হবে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, গামা গ্লুটামিল ট্রান্সফারেজ বলতে হবে। ইউ অলসো নিড টু মেনশন অ্যাবাউট দি PTINR, প্রোটিন, টোটাল প্রোটিন, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, রেশিও রিভার্সাল। এই কটা জিনিসই আজকাল দেখা হয়ে থাকে, অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান সে দেন ইউ আর গেটিং কমপ্লিট ফুল মার্কস। এর সাথে উই ক্যান অলসো অ্যাড ইমেজিং। ইমেজিং মানে যেখানে লিভার, গল ব্লাডার উই ক্যান সি, and what are the imaging options that we have? Ultrasound, CT scan, ERCP একটা রয়েছে, retrograde cholangiopancreatography, ERCP, এই জাতীয় কয়েকটা রয়েছে। তোমরা যদি শুধু আল্ট্রাসাউন্ড, সিটি বলতে পারো, that is also sufficient. So always remember another thing that we can check, I mean আরো অপশন আছে, নিউক্লিয়ার মেডিসিনে অনেকগুলো অপশন আছে, ট্রেসার মলিকিউল দিয়ে টু ভিজুয়ালাইজ দ্য হোল biliary সিস্টেম অ্যান্ড গল ব্লাডার, এগুলোর অপশন আছে। বাট উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য লিভার অ্যান্ড উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দি গল ব্লাডার ভেরি ইজিলি উইথ সোনোগ্রাফি। সোনোগ্রাফিতে কি হচ্ছে, সাউন্ড দিয়ে উই আর ভিজুয়ালাইজিং। রাইট নাও উই আর লুকিং অ্যাট ইচ আদার, উই আর সিইং ইচ আদার বাই ফোটন, তাই না? সোনোগ্রাফিতে কি হচ্ছে, সাউন্ডটা দিয়ে আমরা দেখছি। সিটিতে কি হচ্ছে, এক্সরে, সিটি কিন্তু এক্সরে, হ্যাঁ, সিটি হচ্ছে এক্সএম। এমআরআইতে কি হচ্ছে, ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স, সেখানে ইমেজিংটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স, হাইড্রোজেন আয়নের মুভমেন্টের উপরে বেস করে সেটা হচ্ছে। সিটি কিন্তু এক্সরে, সিটি স্ক্যানটা এক্সরে। ইউএস এর মধ্যে কোনটা প্রেগনেন্সিতে করা যাবে না? এক্সরে করা যাবে না, যা কিছু এক্সরে আছে করা যাবে না। ইউএসজি ইজ সেফ, ইউএসজি ইজ সেফ, সবসময় মাথায় রাখবে। প্রেগনেন্সিতে ইউএসজি করাই হয়, প্রেগনেন্সি পুরো ডিটেকশনে অল থ্রু ইউএসজি করাই হয়ে থাকে। সো এনিওয়ে, সো সোনোগ্রাফি দিয়ে, সো ইমেজিং কথাটাও ইউ হ্যাভ টু ইনক্লুড in liver function test থাকলে। ইমেজিং টু ভিজুয়ালাইজ এনি অ্যানাটমিক্যাল অর প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন লিভার, গল ব্লাডার আপ টু সিবিডি। সিবিডির পরে, সিবিডির ডিস্টালি আল্ট্রাসাউন্ডে দেখতে পাওয়া যায় না, তার জন্য আবার অন্য অপশন রয়েছে। ক্লিয়ার হলো? ওকে, আচ্ছা, এইবারে প্রি হেপাটিক, পোস্ট হেপাটিক, এবারে কয়েকটা ছোট জিনিস আমরা কমপ্লিট করব। কোলেলিথিয়াসিস, কোলেলিথিয়াসিস cholecystitis, কি এগুলো? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? লিথিয়াসিস মানে কি? স্টোন। লিথিয়াসিস মানে স্টোন। আমি এরমও পেয়েছি গল ব্লাডারে লিথিয়াম পাওয়া গেছে লিখেছে। ইট ইজ নট লিথিয়াম, ব্যাটারি না, মোবাইলের ব্যাটারি না এটা। লিথিয়াসিস মানে এখানে হচ্ছে স্টোন ফর্মেশন। নেফ্রোলিথিয়াসিস কিডনিতে স্টোন, কোলেলিথিয়াসিস গল ব্লাডারে স্টোন। সো স্টোন ইন গল ব্লাডার ইজ কোলেলিথিয়াসিস। আইটিস মানে ইনফ্লামেশন, কোলেসিস্টাইটিস মানে ইনফ্লামেশন ইন গল ব্লাডার ইজ কোলেসিস্টাইটিস। যার একটা কারণ হতে পারে স্টোন, আরেকটা কারণ হতে পারে লোকাল ইনফেকশন, আরেকটা কারণ হতে পারে প্যারাসাইট, আরেকটা কারণ হতে পারে ড্রাগ ইনডিউসড, আরেকটা কারণ হতে পারে কোলেস্টেরল, সুপার স্যাচুরেটেড বাইল, এনিথিং ক্যান বি আ কজ। কোলেসিস্টাইটিস মানে ইনফ্লামেশন অফ গল ব্লাডার, কোলেলিথিয়াসিস মানে স্টোন ইন গল ব্লাডার, কোলেডোকোলিথিয়াসিস মানে স্টোন ইন কমন বাইল ডাক্ট। কোলেডোকো যেটা সেকেন্ড রয়েছে সেটার মানে হচ্ছে স্টোন ইন কমন বাইল ডাক্ট। ক্লিয়ার গেল? আচ্ছা, অ্যাকালেশিয়া বলে দিয়েছিলাম, জিআরডি বলে দিয়েছিলাম। বাইপাস সার্জারি, গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি এইটা বলবো, আর যেটা একটা বলবো সেটা হচ্ছে ডাম্পিং সিনড্রোম। দ্যাট উইল বি এনাফ। আগের দিন এন্টেরো হেপাটিক সার্কুলেশন পড়িয়েছি, সেটা হচ্ছে ইলিয়াম থেকে এগেন গোজ ব্যাক টু লিভার, যা হচ্ছে বাইলটাইল, ওইটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট ইন এনি বুক ইউ উইল বি গেটিং। আগের দিন বলা হয়েছে এন্টেরো হেপাটিক সার্কুলেশন মানে আলটিমেটলি ওয়াট, যে লিভার থেকে যে বাইলটা যাচ্ছে আপ টু টার্মিনাল ইলিয়াম, এগেন ইট ইজ কামিং ব্যাক টু লিভার। সো দেয়ারস আ কন্টিনিউয়াস সাইক্লিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং অফ দ্য বাইল অ্যাসিড, বাইল সল্ট এটসেট্রা অল থ্রু দ্য বডি। রিজন কি? সারাদিনে যতটা বাইল অ্যাসিড তৈরি হওয়া উচিত আর বাইল সল্ট তৈরি হওয়া উচিত, দ্য টোটাল ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অফ বাইল অ্যাসিড or bile salt, it is much more than liver can make newly. So what it does, it recycles 7 to 8 times, it recycles. সারাদিনে 4 গ্রাম তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমি 36 গ্রাম করে ফেলতে পারছি বাই রিসাইক্লিং।
4 to 5 grams is liver's manufacturing ability. Body's need is 36 to 40. So how we can achieve 7 to 8 times you recycle? That's it. That way, and this is known as enterohepatic circulation. Entero মানে intestine, hepatic means liver. So intestine to liver. বইতে রয়েছে আগের দিন বলা, ক্লাসে কেউই অলমোস্ট ছিল না, so we can't continue from there. What is gastric bypass surgery and what is dumping syndrome? These two are the last things that we need to mention. So gastric dumping syndrome. আমাদের নর্মাল BMI কত? বডি মাস ইন্ডেক্স। হোয়াট ইজ BMI বাই দি ওয়ে? ওয়েট বাই হাইট স্কোয়ার। ওকে, নর্মাল কত? 18 to 23, 18 to 23, 23 উপর গেলে ওভারওয়েট, 30 উপর গেলে ওবিস, 35 উপর গেলে মরবিডলি ওবিস। আন্ডারস্টুড? মরবিডলি ওবিস মানে এর জন্য ইট ক্যান অলসো কজ ডেথ ইন দ্যাট পেশেন্ট। ওবেসিটির অনেকগুলো ইস্যুস আছে। Obesity can cause diabetes, obesity can cause heart disease, obesity can increase the cholesterol, obesity can cause basically peripheral vascular disease, অসংখ্য রকম প্রবলেম ওবেসিটি থেকে হতে পারে। In some cases, the first thing আমরা যেটা ওবেসিটিতে বলি, you reduce your overall calorie intake, you increase your exercise, obesity will go. But not all obesity are that simple. অনেকেই আছে যারা করছে, the moment you reduce your calorie intake, intelligently body also reduces the metabolism rate. ওবেসিটি যাচ্ছে না, দ্যাট ইজ সো কমপ্লেক্স। সো দেয়ার আর সার্টেন কন্ডিশন, তোমরা দেখবে বাইরেও আগে অনেক বেশি হতো, এখন ইন্ডিয়াতেও পাওয়া যাচ্ছে। খুব ফেমাস একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তার ছেলে। সো দিস আর মরবিড ওবেসিটি, দিস আর মরবিড ওবেসিটি। এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে জাস্ট বাই এক্সারসাইজ ওটা কমবে না, বিকজ অফ দি কমপ্লেক্সিটি। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু ডু সাম সার্জিক্যাল প্রসিডিওর টু রিডিউস দিস ওবেসিটি, নোন অ্যাজ গ্যাস্ট্রিক বাইপাস। কি করা হচ্ছে? স্টমাকটাকে কেটে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে, স্টমাককে কেটে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে বা স্টমাকটাকে সরু করে দেওয়া হচ্ছে। সো হোয়াট? দ্য রিজার্ভার গেটস লো। তাহলে পেশেন্টের খিদেই পাবে না, অতটা খেতেই পারবে না। প্রিভিয়াসলি স্টমাক বড় ছিল, 1.5 কেজি 2 কেজি খেয়ে নিত চাল, এখন খিদেই পাচ্ছে না, আর যখন খাচ্ছে 200 গ্রাম খাচ্ছে। সো ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি আ ক্যালোরি ডেফিসিট। দেয়ার ইজ নো কমপ্লেক্সিটি ইন ফিজিক্স। If you can maintain a calorie deficit, obesity will go down. Question is whether your metabolism will allow you to maintain a calorie deficit or not. কারণ কি? Calorie deficit means what? Expenditure is more, intake is less. Until your metabolism is perfect, expenditure more, intake less করলে you will get reduction in weight. But in such cases, এত সোজা হয় না, expenditure body কমিয়ে দেয় because of multiple other hormonal pathways. So তখন এই রিফ্র্যাক্টরি মরবিড ওবেসিটি গুলোতে উই হ্যাভ টু ডু দিস কাইন্ড অফ সার্জারি। জাস্ট মাথায় রাখতে হবে, গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি মিনস ডুইং আ সার্জারি অন স্টমাক, গ্যাস্ট্রিক মানে স্টমাক, অ্যান্ড উই আর মেকিং দ্য সাইজ অফ স্টমাক, উই আর চেঞ্জিং দ্য সাইজ অফ স্টমাক, অর উই আর বাইপাসিং দ্য স্টমাক। এরকম কিছু একটা আমরা করছি। তাহলে কি হচ্ছে? তাতে ওভারঅল ফুড ইনটেক কমছে, প্লাস গ্রেলিন, the hormone ghrelin that is secreted from stomach which causes hunger, সেটাও কমছে। If stomach volume is less, overall ghrelin is also less. So these are the two reasons why the obesity can be countered with gastric bypass surgery. Clear? Now suppose after this gastric bypass surgery another issue happens, that is dumping syndrome. What is that? Dumping syndrome এ দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট খাবার খেলো, খাবার খাওয়ার 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ধূপ করে পড়ে গেল। খাবার খেলো, হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেল। তুমি চেক করলে বিপি ইজ ভেরি লো, সুগার লেভেল ইজ ভেরি লো। কি হচ্ছে এটা? কি হচ্ছে? সো এদের অলরেডি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন গ্যাস্ট্রিক বাইপাস পেশেন্ট? স্টমাক ভলিউম ইজ লো অর হাই? লো। তাহলে ট্রানজিট টাইম থ্রু স্টমাক মোর অর লেস? লেস, রিডিউসড। স্টমাক যদি ছোট হয় তাহলে স্টমাক থেকে ইন্টেস্টিনে আগে যাবে না পরে যাবে? খাবারটা আগে যাবে। ইন্টেস্টিনে যদি যায় ইনক্রেটিন এফেক্ট হবে না? হবে না। মনে আছে ইনক্রেটিন এফেক্ট? ফুড ইনডিউসড ইনসুলিন রিলিজ। সো মাচ আর্লিয়ার ফুড ইনডিউসড ইনসুলিন রিলিজ হবে ওদের ক্ষেত্রে। ইউজুয়ালি স্টমাকের ট্রানজিট টাইম কত? 4 আওয়ার্স।
এদের ক্ষেত্রে 2 আওয়ার্সের মধ্যে স্টমাক খালি হয়ে যাচ্ছে। দ্য মোমেন্ট ইট গোজ ইনটু ইন্টেস্টিন ওই কাজগুলো করবে যা করার। এবার তার ফলে কি হচ্ছে, ইন্টেস্টিন ভীষণ হাই লেভেলে, বিকজ ইট ইজ নট হ্যাপেনিং ইন আ ফেজড ম্যানার। নর্মালি কি হয়, ফেজড ম্যানারে ফুড ঢোকে, এখন হুড়মুড়িয়ে ফুড ঢুকে পড়ছে, কারণ স্টমাকের রিজার্ভার ফাংশন ইজ লেস। সো লট অফ ফুড ইন আ লট লেস টাইম and within a very short duration goes into intestine. So the incretin effect becomes skyrocketed. Insulin secretion, that's a pulse insulin secretion. It will lead to hypoglycemia. So this is a food induced rebound hypoglycemia that happens. That is one point. Second, আমরা যে ফুড খাচ্ছি, is it hyperosmolar or hypoosmolar? ফুডে অসমোলারিটি বেশি না কম? ডেফিনেটলি বেশি, বিকজ ফুড হ্যাজ সো মেনি পার্টিকলস। অসমোলার পার্টিকেল তো ফুডে বেশি, প্লাজমার থেকে তো বেশি। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, আ লট অফ ফুড in a very short duration, within a very short span of time, and all of a sudden in aqueous medium of intestine, what will do? It will cause a huge osmosis. তাতে কি হবে, যদি অসমোলারিটি বেড়ে যায়, what it does, বাইরে থেকে যত ফ্লুইড আছে টেনে নেবে। ইন্টেস্টিনের মধ্যে অল অফ আ সাডেন যদি অসমোলারিটি বেড়ে যায়, অসমোসিসে কি হয়, সলভেন্ট ড্র্যাগ হয়, সলভেন্ট গোজ ইন। অসমোসিসে কি হচ্ছে, সলিউট গুলো ঢুকছে ইন্টেস্টিনের মধ্যে, লট অফ সলভেন্ট কামস ইন, ওয়াটার ঢুকে যাচ্ছে ইন্টেস্টিনের মধ্যে। কি হবে তাহলে, অল অফ আ সাডেন লট অফ প্লাজমা ভলিউম উইল বি রিডিউসড ইন্টেস্টিনের মধ্যে, ইন্টেস্টিন ডাইলেটেড হয়ে গেল এবং প্রচুর অ্যামাউন্টের প্লাজমা ওয়াটার ইন্টেস্টিনের মধ্যে ঢুকে গেল। হোয়াট উইল হ্যাপেন, হাইপোটেনশন। এক্সট্রা সেলুলার যে ভলিউমটা রয়েছে, প্লাজমার যে ভলিউম রয়েছে, একটা তার মেজর পার্ট ইন্টেস্টিনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে হুশ করে, দেয়ার উইল বি hypotension. So there is a chance of two things. One is hypoglycemia, the second is hypotension. The reason is incretin effect and the reason is osmosis. এতে কি হচ্ছে, সো ইট ইজ কাইন্ড অফ আ ডাম্পিং সিন্ড্রোম। ডাম্পিং মানে কি, অনেকটা জিনিস নিয়ে গিয়ে ধূপ করে এক জায়গায় রেখে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। লট অফ ফুড ইটস ডাম্পড ইনটু ইন্টেস্টিন, লিডিং টু দিস ইস্যু। দিস ইজ নোন অ্যাজ ডাম্পিং সিন্ড্রোম। ক্লিয়ার? ট্রিটমেন্ট খুব একটা এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট নেই, জাস্ট আ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন উই হ্যাভ টু ডু। স্মল অ্যামাউন্ট, ফ্রিকোয়েন্ট মিলস, স্মল অ্যামাউন্ট, বারে বারে খাবে, অল্প পরিমাণে খাবে, এইটা করে আমরা ডাম্পিং সিন্ড্রোম করতে পারি। অ্যান্ড আফটার ফিউ ডেজ ও ফিউ মান্থস বডি একটু হয়তো অ্যাডাপ্টেড হয়ে যায়, তখন আর অতটা রেসপন্স সে দেয় না, অসমো রিসেপ্টারে চেঞ্জ আসবে, এই আসবে, বাট মেন থিং ইজ স্মল অ্যামাউন্ট, ফ্রিকোয়েন্ট। লাস্ট কোশ্চেন, কোলেসিস্টেকটমি, দ্যাট মিনস গল ব্লাডার যদি কাটা পড়ে, প্রচুর লোকের হয়, হোয়াট উইল বি দ্য চেঞ্জেস? গল ব্লাডার অপারেশনের পরে জিআই সিস্টেমে চেঞ্জ কি কি হবে? হোয়াট উইল বি দ্য চেঞ্জ ইন, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ গল ব্লাডার? স্টোরেজ। ওকে, যদি গল ব্লাডার না থাকে তাহলে বাইল কি হবে, লিভার থেকে সারাদিন বেরোবে, বাট পালসেটাইলটা হবে না, যেটা বলছিলাম বোলাস আর পালসেটাইল, সেটা হবে না। তাহলে কি হবে, সারাদিন বেরোচ্ছে কিন্তু পালসেটাইল হচ্ছে না। তো তুমি যদি একটা ফ্যাটি মিল হুট করে খাও, হোয়াট উইল হ্যাপেন, দ্য পালসড বাইল সিক্রিশন উইল নট বি দেয়ার। তাহলে কি হচ্ছে, ফ্যাট ডাইজেশনে একটু সমস্যা হবে, ফ্যাট অ্যাবজর্পশনেও একটু সমস্যা হবে। ফলে যখন কারো এই গলব্লাডার অপারেশন হয়, তাদেরকে বলা হয় লো ফ্যাট মিল খেতে all through the life, otherwise they will be having certain issues like dyspepsia, malabsorption and fat loss in stool, we call it steatorrhea. Clear? So that's all. এই মোটামুটি আমাদের গেল, এরপরে জিআই সিস্টেমে যেগুলো থাকবে পরের গুলো it will be continued. Thank you everybody. Okay, learning curve, and we started this particular general embryology way back, maybe 1 month back. We hardly recollect where we started. We started with the general terms. I'll be breezing through the general terms of the general embryology. There is a different way, different approach of learning this segment of anatomy. Now we have been learning the histology. We have been learning this, the gross anatomy, which is demonstratable. That means if I mention about any muscles, I can demonstrate that rather than this particular invisible part which is obscure to none in case of the general embryology. In case of the histology, again whatever you are mentioning, we try to extend the visual part into it by seeing this particular cells or cellularity or orientations to it. Now coming to this particular content, which is embryology, which is
Rather, we say it is virtual. We cannot see these things happening. Rather, this is invisible. So we have to explore through, dig through, and imagine something to understand this particular anatomy. That makes this subject complex, and that makes this particular memorization of this particular content of the general embryology or the advanced embryology, we call them as systemic embryology, is critical or difficult. So the sticking to this particular content or sticking or learning these things becomes like you have to imagine, sit to, and think about. Then only you can memorize. Then only you can really recollect the steps and how these particular things are going on. So we'll try to generate some sort of visuals. We call them as animations as we go through these. The systemic embryology to understand these transformations of the things, how it is happening and how it is sequencing. But again, it needs like a precise focus and understanding of this particular context, how this particular concept of this development is growing on. It needs like a reflections. So whenever you are studying, we stick to the book, whichever you are following, IBC or Langman's, stick to one book, do not cross refer to many other books. Stick to these particular points where we are going to talk about this particular embryology. And again, we precisely focus on the areas which is important to us. We just do not cover each and every domain of this particular embryology. So we focus on these prime areas where we should be knowing or where we should be emphasizing to understand this embryology. Now, what is the content of this embryology is that eventually we have to just like correlate this embryology with this particular gross anatomy or clinical anatomy. So whatever the things we are going to learn slowly, we'll be just like preaching it or coursing it towards this understanding of this gross anatomy and understanding of the diseased anatomy. We call them as clinical anatomy. Now in embryology, we have in the past exam, which is university exam, we had like 10 and 4, I mean 14 mark questions was there given with this embryology and the genetics together. So unfortunately, we do not get any options for it. So all are non-law. So you have to apply and write all of them. So it's not that you are not studying one part and just like still you can make it out in the examination. That is not happening. So each and every content, whatever you are learning, you have to just like go through, understand. And we do not expect a great detail of understanding on this particular embryology once again. So we understand that it's impossible to understand each and every concept of the embryology. Rather, we focus on the areas of the embryology which is graspable and which is understandable. So having said that, we are just like coming with this particular general embryology content or topics where we have started. So quickly breezing through the areas where we are going to see. This is the objective of your being here, what you're going to understand, going to learn, the periods of the development that we are going to emphasize, and this particular embryology which is period which is have to identified as critical period. We understand what is critical period as we progress through, and this particular critical period development of the embryo, how this is making some sense in case of some diseases which is embryonic disease or congenital disease or by birth disease. So whenever you are talking about this embryology, we are going to talk about the human development, and we divide this human development into two parts, which is prenatal and postnatal. Postnatal development, which is in a pediatric domain. We focus on the embryology, which is prenatal or before birth. And this particular segment is kind of like a significance of knowing this. There are some drugs which actually matures and modifies this particular development of our organs. So those things we have to keep in mind and use very carefully when this particular development of the embryo is going on. So this particular word we call them as teratology. That means some abnormal development of the fetus may have produced if you use some drugs during the mother if they are pregnant. And that particular pregnant phase, when this particular mother or the embryo are vulnerable to that particular chemical substance, we have to know. So that's the basic concept of that. And then we are just like going to talk about some diseases or developmental diseases and identify the changes which is coming on. So this is what we talk here is we call them as gestational age and the conceptional age. That means if the fertilizations or which is the meeting of the gametes which is taking place, we have to calculate how far or how many days after the products of conceptus
is going to come out, and we have to calculate this. We call them as gestational age calculation by knowing this particular normal menstruation cycle, and conceptional age, which is the different, because conception means the day of fertilization, which we calculate 2 weeks ahead of this gestational age. Other is expected date of delivery. We have to measure this or count this particular dates when this particular fetus is going to come out. We call them as EDD, expected date of delivery, which is actually counting from the date of the gestational or conceptional age or this last menstrual period, from this counting or adding 9 months and 7 days to it. So this is how just like we calculate the days of gestation, days of conceptions, and this EDD. Now we call about this particular embryology doesn't begin with unless until we mention about this particular gametes. In the gametes we have two elements, sperms and ovum, which is meeting together gives rise to this particular zygote formations, and which fertilization by the meeting process, we call them as fertilization, transforms into this particular gamete into the full-fledged embryonic stage. So this is the words we will be using frequently when we are studying this particular embryological concepts. So this is what we call them as like a meeting of the sperm with the ovum. We call them as fertilization. This is how this fertilization is taking place in a scanning electron microscope. You can see that this is a mature ovum, and this is all the way is covered by this particular sperms, which is yet to fertilize this particular elements. There are few key terms we will be using whenever you are using this particular embryology as embryonic period, which is extending from first day to this particular 8th week of life. Then we use the word fetus, which is extending from 9th week to this particular till birth. That's a word that's a 10-year we're using. Use the word trimester to define this particular pregnancy phase. We divide this particular pregnancy phase into 3 different trimester 1, 2, and 3, depending on the weeks. We use the word neonates, that means the first 0 to 28 days of the life, that means first month of the life. The newborn, we call them as neonate, and then afterwards, till the 1 year of age, we call them as infant. Then we use the word toddler, etc., etc. Whenever using this particular, describing this particular embryo, use this particular words frequently. Dorsal, that we know that is the back. Ventral, it's the front side. Rostral or cranial, that's my head side. And the caudal, that's the tail side. So whenever you are addressing this in utero position of this fetus, we'll be using these particular words, and you should be understanding what exactly we are trying to mean. Now this is how this particular stage of the critical period is concerned. You see that we call them as the phase of organogenesis. That means day 1 or day 0 to 8th week of life, the organ formation takes place. So anything goes wrong within this particular day 0 to week 8, the organ genesis or the organ formation could be at fault. Then we have the trouble with this particular organogenesis. The organ is faulty formed. That means maybe the heart is not completely formed, maybe the valves is not formed, maybe the septations of the heart is not formed. So we call this particular phenomenon as organogenesis error or organ formation error. Now within this particular first 8 week of life, if you're using some chemicals or drugs that is hampering the cellular process or cellular migrations or formations of this organ, that can be a detrimental. That's why we use the word teratogenic. That means some drugs, if you're using to a pregnant mother knowingly or unknowingly during the first 8 week of life, you are basically harming it. So there are some drugs should not be used that particular period. So you should have a knowledge. So whenever you are interviewing or treating any female subject, you have to make sure the female subject is not pregnant. Maybe the pregnancy, the state of the pregnancy, the candidate may not be knowing. So you have to probe through and be careful, presuming or assuming the lady is pregnant, and you have to use the safe drug in terms of use of antibiotics, in terms of the use of like antihypertensive, in terms of using this anticonvulsant or anti-seizure drugs, so etc., etc. So that things is matters over here. So the critical period of embryonic development is day 0 or the fertilization day to this particular 8th week of life. That's the phase. So this particular red area that you see that during the time everything develops, and beyond that 8 weeks of life it only grows or only enlarges. So the burden of this growth is less beyond the 8th week. So you can use some of the drugs which cannot be used in the first 8 weeks in the second trimester or second phases onwards.
So this is about this particular critical phase of this particular embryonic development. Now, talking about this female reproductive system, you have to understand the different components of the female reproductive system. This is like the uterus, the oldest home. We have the different parts, fundus, body, and the cervix, which is connected with the tubes on the sides. We call them as fallopian tubes. The fallopian tubes have got different parts: fimbria, ampulla, isthmus, and intermural parts. And this, we have this ovary tagged over here by a ligament. We call them as ovarian ligament, which is holding in this particular position. The ovary emits this particular ovum, which caught by this particular fimbrial end of the fallopian tube, gets inside, and then fertilization takes place if the sperm is present at that particular point. Downwards, this is like a birth tract through which this fetus comes out, which is formed by the vagina. This vagina can be divided into two parts: supracervical part, that means it is above the cervix, and infracervical part, below the cervix part. C is the cervix, B is the body, A is the fundus part, and the cavity which you see here inside, we call them as uterine cavity. So this is different components of the female reproductive tract compared to the male reproductive tract. It has this particular, the testicles. On the top of the testicles, we have this piggyback ride taking over here. We call them as epididymis, which transforms into the tube. We call them as vas deferens, and this vas deferens enters into this particular urethra. We call them as prostatic part of the male urethra. It is starting from the prostatic part, then we have this membranous part, penile part of the male urethra, which is coming down. So this particular male reproductive organ takes place over these particular testicles and this vas deferens and this transit part of these formations. Along with that, we have some accessory organs along with these particular main gonads or main organs of the reproductive. We call them as accessory organs. In case of the male, we call them a seminal vesicle. This is an organ which secretes the fluid which is required to formations of these particular sperms. So this particular seminal vesicle or the seminal vesicle fluid constitutes the formations of the semen, which is basically a structural element or a formative element of this semen. Now, to the old story about gametogenesis. We learned about this particular gametogenesis in 10+2 or even before about these particular formations. So it is nothing but the formations of the male gamete and the female gamete in these particular individuals in a respective ages. So it is the formations of these particular the cellular formations or mitosis, meiosis, which is a reduction division taking place along with cytodifferentiation, which is taking place to give rise to these formations of these particular male mature and female mature gametes, which develops from a cell. We call them as primordial germ cell, which is a new word that we are introducing now, primordial germ cell. This is the old grandfather cells of the germ cells. So this particular primordial germ cell, the oldest form of these germ cells that we have. Now it develops around this area, we call them as yolk sac. So this particular yolk sac is an area of this particular developing embryo which we do not know yet. We'll be knowing and understanding this subsequently about yolk sac. So for now, we use the word yolk sac, and another word, another sac, we call them as allantois. So this yolk sac allantois is the region where we see this particular, the primordial or oldest germ cell comes from. So this is the developing embryo which is forming. It is the head end, this is the tail end, and it has a tube connecting. So this particular tube, which is allantois and connected to a bigger tube which is not visible here, which is known as yolk sac. So this particular primordial germ cells comes from this allantois and yolk sac region, transforms and moves along and reaches to this particular area. We call them as gonadal reach. That means the future area where the gonads are going to form. So this particular germ cells, which is known as primordial germ cells, is the oldest form of germ cells. This is what we start with. Then we move into the different types of the formations of these gametes in the male and female gametes productions. We call them as spermatogenesis and oogenesis. Now let's take one at a time. Male genital tract, we call them as spermatogenesis. Now this particular spermatogenesis can be divided of two phases or two halves. The first half, we call them as spermatocytogenesis, and second half, which is a differentiation or transformation, we call them as spermiogenesis. So there are sequence of things which is happening over here in this particular spermatogenesis process. Now the story starts with the oldest form of the cell, we call them as primordial germ cells,
which comes from the area we call them as yolk sac or allantois. From there, the primary or oldest form of the germ cell starts the migration and reaches to the future gonad, we call them as gonadal reach. Now, if it is a male subject, that future gonad will become these testicles, and if it is a female subject, the future gonad will be the ovary. So, in case of the male subjects, we have this particular Y chromosome which determines this, whether this particular gonad is going to be a testicles or an ovary. If you have the Y chromosome, we have a gene, we call them as SRY gene. That SRY gene, if it is present, the gonad will become testicles. And same thing, if you do not have this SRY gene, the gonad will become an ovary. So this is how this particular, in simple words, the differentiation of this male and the female gonads is decided. So yet this particular Y chromosome is missing or absent, this particular gonadal differentiations won't be there. So if we are missing Y chromosome in a subject, then this particular gonadal differentiation, whether it is going to be male organ or female organ, will be undecided. So then there will be a different situation which will be occurring in terms of gonad formations is concerned. But again, coming from there, so we have this particular spermatogenesis can be divided of two phases. We call them as spermatocytogenesis. The initial phase, the primordial germ cell migrates from that yolk sac, ends up to into the gonadal reach and settles down into this particular future testicle region. Now, once this particular gonad germ cell reaches to this particular region, which is known as the testicle or future testicle, it remains there as it is till we reach the age of puberty. This particular gonadal reach transforms into testicles, and this particular primordial germ cells remain seated unaltered at that particular point till the age of puberty is achieved. Once this particular pubertal age is achieved, we have this introductions of the hormones which is known as testosterone. Then this particular progression of further maturation of this spermatogenesis takes place. So before puberty, there is no movement whatsoever in terms of transformations of the spermatogenesis taking place. So till this particular age where this germ cell migration takes place, or primordial germ cell, which is 4th week of life till the puberty, that means 12, 13, 14 years of age, there is no movement of whatsoever in terms of maturing of the sperms taking place. It's sitting idle at the germ cell stage. Once this testosterone comes here, this particular cell, which is primordial germ cells, transform into the spermatogonia. And this particular spermatogonia, we call them as type A spermatogonia. This type A spermatogonia multiplies and multiplies and forms a sequel of the stem cell. Then after this particular type A spermatogonia is formed, then there is a stimulus which keeps this particular type A spermatogonia to transform into trans B or type B spermatogonia cells. Now then, the spermatogonia B cells also populates and grows into subsequent number. Then this particular type B spermatogonia forms a primary spermatocyte. So these are the sequel of the things that takes place once this particular thing coming over here settles down over to end stage, which is this type A and type B spermatogonia. Then we have this particular primary spermatocyte goes into phase into this 2N stage. So this particular stage which is taking place in the introductions of the hormone, which is known. Once this particular primary spermatocyte is there is the introductions of meiosis 1, and which divides this particular nucleus or this particular genetic material into two halves. From 2N to 1 is formed, we call them as secondary spermatocytes. So there is a reductions of this genetic material taking place by introductions of the meiosis 1, which makes this particular primary spermatocytes into secondary spermatocytes. Now again the spermatocyte secondary, which is received up to here, goes into the meiosis 2 and forms these cells which is known as spermatids. Now there are 4 spermatids are formed in the form of this particular meiosis 1 and 2 from the single primary spermatocytes. So up to this particular formations of these spermatids or early spermatids, we call this particular entire process as spermatocytogenesis. Then once this particular sperm which is reaching to this particular spermatid stage, the further modifications of the spermatid takes place,
and becomes like this. So this process of the transformations of the sperm tube to this mature sperm or spermatozoon is known as spermiogenesis. So what happens over here, this particular spherical cells which is having the nucleus, having the cytoplasm, all the cellular organelles, slowly transforms and becomes this spear-headed organ like this. So all the excess things which is remaining within the sperm tubes are shed off. The major thing which is shedding off is the cytoplasm. The things which is kept out here is the nuclear organelles, which is the nucleus, the cytoorganelles which is present in here, which is kept and utilized. As you can see, this particular element which has the nucleus over there, and we have this Golgi bodies which is present over here, forming the cap over here. We call them as acrosomal cap, which is capping on the head end of this particular maturing area of this nucleus. So this particular Golgi bodies places himself into this particular head area of this particular developing sperm tubes. And then we have this particular other cellular organelles, namely the mitochondria. They arrange themselves and orient themselves into two rows and forms the middle portions of this particular sperm and settle down as a middle piece in two rows, right row and left row. Then we are left with this particular elements, we call them as cytoskeletal elements, myotin, filaments. All these filaments forms this tail which is hanging down beyond this and forms this tail end which is known as the tail of the sperm, which is giving rise to the entire sperm. So if you look at this particular sperm, it can be divided into two parts: head, which is having this nucleus which becomes elongated and elliptical in shape, covered by a cap, we call them as acrosome. Then we have the middle piece which has a powerhouse or the mitochondria placed into two different rows. Then we have this tail piece which is containing the filaments, which is capable of movement and having a covering of the sleeve of the thin layer of the cytoplasm, which is covering along with and forming the tail. So this particular transformation from this particular circular cell to this particular sphere cell, we call them as spermiogenesis. So you should have a basic clear idea about what do you mean by the spermatogenesis, what do you mean by the spermatocytogenesis, and what do you mean by this spermiogenesis. So this is old stories. You already know about these particular stories. Again, I'm just brushing it out. Next, coming to the female counterpart that we have in terms of, all right, so this is about these particular things, how it is mature into these different types of phases of this particular the sperm. We have this particular nucleus covered with the Golgi bodies, cap, and then we have the centrioles placed right behind this nucleus. Then we have the actin filaments, which is centrioles for framing down, and this particular two rows of mitochondria making the middle piece, settling down and making this entire range of these mature sperms. So this particular cytodifferentiation, again in the physiology, we'll be asking, they will be giving a question maybe in a physiology, in a reproductive part, about the drawing things and what are the cellular transformation, cellular organ transformation, cytoplasmic transformation taking place from the sperm tubes to the formation of the sperm, etc., and a hormonal influence, of course. So these are about things which is about this particular spermatogenesis, spermatocytogenesis, and spermiogenesis. Coming from this particular male part, we are moving into the female part, which is known as the oogenesis. So just like the sperm things, which is coming here, the formative primitive cells is the germ cells. We call them as primordial germ cells. The story begins at the same age. Yolk sac, allantois, from there primitive cells move or migration. We call them as germ cell migration, which taking place 4th week of life, and this particular primordial germ cells settle down to the gonadal bridge in this particular developing gonads, which is getting here. And this particular thing which is coming over here is oogenesis, which is unlike this particular sperm which is happening here. Once this particular germ cells, which is primordial germ cells, in case of the female subjects, once it reaches to it, it doesn't stop at that particular point. In case of the sperm, we have seen the primordial germ cells, once reaches, takes a long break till we reach the age of the puberty. In case of the female subjects, they start functioning instantaneously once they reach the female gonad. So reach to this particular ovary or future ovary, this primordial germ cell settles down there and they replicate. Once this particular replication takes place, this particular cells, which is primary germ cells, give rise to primary oocyte. Now this particular primary oocyte is formed at 5th week of life. Now from 5th week of life to the 5 month of age,
this primary oocyte replicates and replicates. From a single primary oocyte, it gives rise to millions of primary oocyte by the age of 5 months of age. So by the 5 months of age, all this gonad, which is the female subject have, which is the ovary, is fitted or full with the ovum cells. We call them as primary oocytes, which is a remarkable difference in case of the male subjects and in case of the female subjects. So if you just like do an organ histogenesis or cut the organ, see this, whether you understand it is a male gonad or female gonad, we can see that presence of this particular plenty of cells in case of the female subjects, whereas this particular cellularity is a male gonad is none or absent nearly. So by the 5th week of life, this particular primary oocyte is formed and reaches to this particular stage of meiosis. So this particular primary oocyte, from the primary oocyte, it's going to become the secondary oocyte. It enters to the cellular differentiation or cellular division stage or meiosis 1. But once it enters to the first phase of the cellular cytogenetic differentiation process or cellular differentiation, which is meiosis 1, the first phase of the meiosis 1 is a prophase 1. It arrested at that particular phase. So at the age of 5 months of life, the female fetus is filled up with this particular ovary, which is filled up with the primary oocyte, which is arrested at the stage of prophase stage of meiosis 1, and it remains there till puberty. So this is way different than that of male subject. So once again, the primordial germ cell settles down in the female subject, it replicates, populates, gives rise to the primary germ cells to the primary oocyte. The primary oocytes enters to a phase of cellular division, we call them as meiosis 1, and arrested at the meiosis 1 prophase 1 at the age of 5 months of life till it reaches to the pubertal age. Now, once this particular pubertal age is achieved, with the introductions of the hormones or conducive environment, follicle stimulating hormone, this meiosis 1 progresses, and this particular meiosis 1 progresses in the pubertal age, becomes this particular primary oocyte becomes secondary oocyte and give rise to an unequal cell division, which is known as primary polar body. So this particular arrested phase from this particular 5 months of age, which is arrested at the prophase 1 prophase 1 of the meiosis 1 stage, continues into the further division with the introductions of the hormones in case of the pubertal age, and completes the meiosis 1 and give rise to this cell which is known as secondary oocyte, and that particular secondary oocyte taking place with the unequal cell differentiation. The cell cytoplasm in unequally differentiated. One of the cells gets this maximum load of the cytoplasm, other cells gets the least amount of the cytoplasm. We call them as polar body formation, which is having a scanty amount of the nucleus, scanty amount of this particular cytoplasm present with. And that particular polar body, we call them as polar body 1 or first polar body, disintegrates. And the secondary oocyte, which is the healthier one and the fleshy one, which remains. This particular secondary oocyte goes into the second phase of the cellular cycle, which is known as meiosis 2. And this particular thing, which is going into the second phase of this meiosis 2, again arrested at metaphase 1. At the metaphase stage, this particular secondary oocyte is arrested at meiosis 2 metaphase stage till the fertilization takes place. If this fertilization taking place, this meiosis 2, the metaphase arrest is taken off and progresses into, forms into this particular ovum, mature ovum, and second polar body, which eventually disintegrates. And this particular mature oocyte fertilizes with this particular sperm and then forms this particular 2N cells. If this particular fertilization doesn't take place, this ovum, which is expelled into the secondary oocyte stage, meiosis 2 arrested in the metaphase 1, will be disintegrated. So these are the difference about this particular male and the female counterpart of this particular cellular maturation and this particular cytodifferentiation which is taking place. So these particular events, which is the oogenesis, have got two different types of arrest and two different stages. One is at the age of 5 months, and again at the age of or at the time of fertilization, there or not there.
So this particular arrest of this particular ovum or oocyte is taking place at the primary oocyte to the secondary oocyte, this stage at the prophase 1 from the 5 month of life to the puberty. Then after puberty it taking place, goes on the cellular division, nuclear division taking place, secondary oocyte and this primary or first polar body. And this particular secondary oocyte only gets this particular cellular division completed if we have the fertilization. If we do not have the fertilization, the secondary oocyte will be lost or will be burned, will be destroyed at this particular stage. If we have the fertilization, then this particular meiosis which was arrested at this particular metaphase stage, meiosis 2, which is arrested at the metaphase stage at the secondary oocyte, will be completed and we will get a mature ovum and the second polar body which is exited, which will be eventually lost. So this is how this particular phenomenon or mitotic event of this particular male and the female gametes takes place. This things is 10+2 content. Again, this will be tested in examination, could be tested in examination, because we see that MCQs are coming. Like we have this particular MCQ about spermatogenesis or spermiogenesis. These MCQs keeps on coming. So these particular areas of this particular initial development, cellular arrest, at which stage and at which phase, etc., those things need to be kept in mind whenever you are preparing. So this is about this particular formations of these particular gonads and the germ cells, which is taking place from the primordial germ cells. In summary, if you take this, whatever we have learned, whatever we have discussed here today, so there are two ways of formations of this particular gonads. One is a male subject, one is female subject. We call them as spermatogenesis, oogenesis. Spermatogenesis can be divided into two parts, spermatocytogenesis, and the maturing phase we call them as spermiogenesis. Now this particular, all the cells, be it gonads, be it testicles, the cells comes from the mother area or the prime cells, which is known as primordial germ cells. The primordial germ cells are coming from the area, we call them as yolk sac. That word you have to keep in mind, keep a note about yolk sac and allantois. From there this migration takes place and they settle down in the future gonad and transform differently in case of the male and the female. In case of the male, no movement whatsoever on the germ cell taking place till the puberty. Once the puberty is there, the steps keeps on happening and there are no stopping. Once this particular puberty achieved in male subject, the testosterone gets in, this particular germ cell gets into the spermatogonial cell 1 or A, B, and the primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and the sperm teat and the sperm formations. Everything is uninterrupted, but only interruptions in case of the male taking place before puberty. In case of the female, it is staged and staged at the different ribbon. Once it reaches to this gonad, it keeps on populating, keeps on to become this primary oocyte at this particular stage and remains there at the primary oocyte from the 5 month of life to this puberty in the prophase 1, stays there. Once this particular hormone introduces, follicle stimulating hormones and everything comes here, follicle luteinizing hormones comes here, this particular cellular transformation further takes place, takes it from the primary oocyte to the secondary oocyte, which is a reduction division. That means the nuclear burden is diminished. Now, in case of this female subject, that cellular division, the cytoplasmic division is unequal. Some cells or some part takes the maximum load, other part takes no load actually. So it has a formation of a dwarf cell, we call them as a polar body. A polar body is having the same genetic material, that's like n number genetic material, which is having. And case of this particular adult cell, the other spermatocyte, which is all right. The other one, which is the Hollywood star or rock star? Maybe. Anyway, so in case of the female subjects, this primary oocyte becomes secondary oocyte, and the secondary oocyte becomes mature ovum. Only fertilization if takes place. No fertilization, this secondary oocyte never sees the day of light, it is destroyed. If it is fertilized, then this particular further meiosis, which is meiosis 2, which is arrested at this metaphase, will be continued, and this particular second polar body
and this ovum will be produced, and the ovum will be fertilized, of course, by the sperm, and this zygote will be formed, and it will be implanted likewise. So taking it from there, we have this gonad formed. Now we have to understand these two cycles in the female subjects to understand further about this. As far as you can drag, we'll drag. We are not going to cover the entire content. So far as we are easy, we are going to see. Now in a female subject, there are two kind of cycles that runs simultaneously. One cycle is taking place in the ovary. We call them as ovarian cycle. That means there are some changes which is taking place, some sequence of events taking place, and that happens in a cyclical manner. That means it comes, ends, and again it begins. That's why we call them a cycle. Now, a change taking place in the ovary, we call them as ovarian cycle. Similar to that, we have a change take place in the uterus. We call them as uterine cycle. Now, this uterine cycle is happening not within this entire uterus. We have projected the picture of uterus, right? So uterus have got parts. We have this fundus, we have the body, we have the cervix. Now, if you see the cellularity of this uterus, the inner coating or the inside cushion layer of this uterus, we call them as endometrium. Then it has a muscle layer. We call them as muscle layer. We call them myometrium. And then we have this other covering or capsule. We call them as ectometrium, whatever. So this inner layer of the uterus makes some changes, which is also cyclical. We call this uterine changes, which is taking place within this endometrial. We call them as endometrial cycle. Now, these changes is taking place cyclical appearance and disappearance of some hormones. So, these particular hormones are the key factor for these particular changes which is taking place in the female subjects. So, if I just like go through, you will understand this particular phenomenon which is going place in this. So, this ovarian cycle, there is a kind of changes which is taking place in each particular stipulated time within this particular ovary. We call this cycle divided into three phases. We call them as follicular phase of the ovary, then we call them as ovulation, the day, and then we have this particular off day, we call them as luteal phase. So this particular thing happens over here as we take this particular follicular phase. That means it is kind of growing. Follicles, that means which follicle? Ovarian follicle. That means the ovary have got this particular oocyte, and this primary oocyte is going to be the secondary oocyte. There are changes taking place, cells which is present within this particular oocytes and the cells which is present or surround this particular oocytes. So these are the things which is takes like a phase, we call them as follicular phase. Next then, we have this particular ovulation. That means it reached to this particular optimum point, matures fully and expelled out. Now this is what I want to emphasize here, the ovulation. Now this particular ovulation, that why means it is an expulsion of this particular oocyte. Now you have to mention what oocyte is expelled and which phase of the stage of this particular oocyte is expelled off during this ovulation phase. So we have this primary oocyte, we have the secondary oocyte, we have mature ovum. So which is expelled out in this phase of ovulation? Primary oocyte, secondary oocyte, or this mature ovum? A, B, or C? That matters because there's a secondary oocyte. As you have mentioned, this particular cellular changes which is taking place on this oogenesis process is never complete unless until it is fertilized. So this fertilization cannot take place unless until it is expelled out. So it has to be expelled out or shed off into a phase which is secondary, yet to get matured, secondary oocyte stage, it comes out. Now then we have this luteal phase. That means after ovulation, this particular follicle or that place where from the ovum is coming, that goes into transformation or changes. We call them as luteal phase. If you just project with the pictures, it makes it clear. So this is an ovum which you're seeing here cut through, and these are the follicles. That means these particular primordial cells. Surrounding these follicles, we have this particular ovum, and these cells which is present as, we call them as follicular cells. Now we see that with the time progression, this particular follicular cell and the ovum grows. So this phase we call them as the follicular phase, which is taking place good one.
It reminds me of Don Vito Corleone, the Godfather. Anyways, so this phase which is taking place, we call them as follicular phase till it matures over here. This is, you're seeing here, this mature cell is ready or ripe enough to rupture. Now this particular follicle which has the ovum ruptures and gets out. This is the D day or ovulation day. The secondary oocyte comes out of here. And then after this, the follicle are the cells which is remains as this and regresses. So this phase we call them as follicular phase. So in the upper half we have these cells, or upper half we have the cycle phase. We call them as follicular phase, then ovulation, and then we have the regression phase. We call them as luteal phase. This entire phase of this particular ovary is governed and orchestrated by hormones. So we have these female hormones which is present. We call them as tropins, gonadotropins. FSH, follicle stimulating hormones, and luteinizing hormone. They are making this particular follicle grow ripe. That means it grows in the follicular phase. Now once it reaches to the highest point, there is a release of sudden burst of LH or luteinizing hormone, and that ovulation takes place. Once this particular ovulation takes place, this FSH and LH drops down. And as a result of this, the follicle shrinks and regresses over there. So this entire thing, we call them as ovarian cycle. So if it comes with the short note, in physiology they will give very frequently, ovarian cycle, that we have to mention the phases which you have mentioned, day 1 or day 0 to 13 day, we call them as follicular phase, the 14th day, which is like the ovulation day, and then we have this 15th onwards to 28 days, which is a regression phase, which is known as luteal phase. And the hormone backup or hormone responsible for these things, and what are the changes which is taking place during this particular entire phase or entire cycle. So this whole story, we call them as ovarian cycle, which is taking place within this particular every calendar month. We call them as 0 to 28 days. So entire ovarian cycle takes place or consists of 28 days to 30 days roughly in a female individuals, and this can be phased into 3 different phases. Now this is what we are saying here. This ovarian cycle corresponds with this primordial follicle cells, which becomes primary follicle, secondary follicle, and this mature one we call them as Graafian follicle, which is expelled out, and corpus luteum is formed over here. Is this particular thing is coming out. But please do remember what cell is expelled out in the forms of ovulation. In which stage of the ovum it is when this ovulation takes place, which is the secondary oocyte stage, when this particular ovum is expelled out or its ovulation takes place. It's not the mature or this particular fully formed grown ovum, which is the completed division taking place. So this is what it is going, and this is how this particular Graafian follicle is looking like. It has a cavity, we call them as antrum cavity. It has an ovum which is there, and surrounding there we have the cells, we call them as theca cells or the follicular cells. It has a bridging cells, we call them as cumulus oophorus. These descriptive elements of this particular Graafian follicle will be covered in histology. So don't bother, just like have that particular thing, understanding about, there are something about the Graafian follicle, how it should be coming out. This is a mature thing, it yet to rupture this. And then we have this ovulation, that's what we're talking about. This is kind of important. This ovulation is important because it starts by some hormones, it ruptures this particular ovary or ovarian outer membrane, expelled into the space, we call them as peritoneal cavity or peritoneal space, where it is picked up by this particular fimbria, which is having a like a current action, which is picking up with the same, which has a chemoreceptor as well, which picks up some chemoreceptor fragments which is attached to this particular ovum, and this particular ovum travels through the fallopian tube or uterine tube, and if the sperms is present beforehand in this particular fallopian tube region, the fertilization takes place. So that particular thing which is kind of taking is of important. The ovulation again is an important short note for you guys for histology and as well as for physiology. So this is about corpus luteum. Again, we'll be talking these elements about
luteum, etc., in histology again. Once this particular thing, ovum, is expelled out, we have this follicle regress, we call them as corpus luteum. The word is luteum means yellow. It takes a lot of fat inside, it looks yellow. That's why you call them as corpus, which means the body, which looks like yellow. That one means as corpus luteum. And eventually this particular fat is replaced by this fibrous element, we call them as corpus albicans. Alba means white. So this particular corpus albicans, and then it is becomes like becomes regressed or makes kind of dent within this. So this is how this particular entire thing takes place. Uterine cycle, we'll catch up in the next day. So this particular element about this particular ovarian cycle, you should be like corroborating with this formation or maturation of the ovum which is taking place. This is orchestrated by the hormones. Remember the name of the hormones, the phases of this ovarian cycle, which is important to us. And that's it. Thank you very much.